Okay, guys, we're gonna start. And to begin with, because there was something on yesterday as well, we're just gonna go through the main idea of what we talked about yesterday, so that the people who were here yesterday don't get a repeat of what happened. So the main thing that I'm gonna tell you right now is that your mind thinks about this same bottle in two ways. So when I show it to you like this, you can see that it's physically there. But when I show it to you through the mirror, you can't really grab the bottle that's inside the mirror, right? So you think that this bottle is real, but you think the bottle inside here is not real. So your mind is telling you that in one occasion it actually exists, but in the other occasion it doesn't exist. Yeah? So based on this idea, if you guys have questions, you're welcome to ask so that everybody else can, everybody else who has the same question would also be able to get the answers from the hungry. Yeah. Why are we called such as an illusion? Why are we called an illusion? Everything is not real. Why do we call it an illusion? Why do we say that? ඇහැට මස්සාට සාපේක්ෂව පෙනීම දෙකම එකයිනේ. එතෙන්දි ඇත කියනවා නැත කියනවා එක පැත්තක. නේ? දැන් මෙහෙම බලනකොට ඇත කියලා කියනවා. මේකෙන් මේ රූපේ බලනකොට නැත කියලා කියනවා ටීවී එකේ බලනකොට. මස්සාට සාපේක්ෂව දෙකම එකයි. So like I just told you guys before, when you look at it for real, you think that it exists, but when you look at it through the mirror, you think that it doesn't exist. So what we're saying is that even when you both ways, it's the same sort of thing because it actually doesn't exist. So that basically means everything's an illusion that your mind. Yes. Everything is an illusion that your mind creates. Yes. මෙහෙම කියලා වෙන්නේ නැති. හරි ඕම් දිය. I'm not an illusion. एक नाम के निकालो සමහර දේවල් මායාවක් කියලා කියනවා නම් සමහර දේවල් මායාවක් නැති දේවල් කියලා. ඔය දැන් මස්සාට සාපේක්ෂව මේ පෙනීම දෙකම එකයිනේ. මේකෙත් තියෙනවනේ. එතකොට මෙහිම ඒගොල්ලෝ හරමින්නම් බලනකොට බාහිර එක මේකයි දෙකම එකයිනේ. ඒගොල්ලෝ හරින්නම් බලනකොට මෙහෙම. ඇස් දෙක ඒගොල්ලෝ කන්නාඩි මෙහෙම. මෙහෙම පේනකොට මෙහෙම. එතකොට මේ පෙනීම දෙකම එකයිනේ. ඒක ලෝකෙදී දෙන්නේ නෙමෙයි. මෙහෙම බලන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙහෙම. මේක හදන්න පුළුවන් වේදනද? Can everyone see this? Yes. Can you see the laptop through the mirror? දැන් මේක හෙල්ලෙන කෙනෙක් නෑනේ නේද පේනවනේ නේ කට හෙල්ලෙන කෙනෙක් නෑනේ හෙල්ලෙනවා කියන එක තියෙන හිතේ ඉන්නවා කියන එක තියෙන හිතේ So when the hunger is talking to you guys, you can see it for real on him. on table එක දැන් පේනවනේ මේ අද බලන්න
But when you see him talking through the mirror, he's actually not inside the mirror. So to answer your question, there is no such thing as a real image or a real thing. Everything is an illusion. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඇහැට පේනකොට දෙකම එකයි. මේ හෙල්ලෙන එක දැන් කන්නාඩි හෙල්ලෙන කෙනෙක් නෑනේ. ඉතින් මෙතන ඇත කියලා හදා ගන්නවා අතන නැත කියලා හදා ගන්නවා. පේන එක දෙකම එකයි. So even though you see the same thing for real and in the mirror, you think your mind thinks that what the hunger is doing right now is real, is there, it's happening right now, but the one through the mirror you think is not real. But in reality, they're both the same thing. Because everything is an illusion. How do you like හැමදේම මායාවක් නම් අපිට කොහොමද දැනෙන්නේ අල්ලනවා කියලා. ඔය එතෙන්දී අල්ලනකොට දැන් මේ වගේ දෙයකින් ඇල්ලුවොත් දැනෙනවද? මෙහෙම අතින් ඇල්ලුවොත්නේ දැනෙන්නේ මෙහෙම. මේකෙන් ඇල්ලුවොත් නෑ මේක දන්නේ නෑනේ. මේ අතේ අතින් අල්ලනකොට මෙතන මෙහෙම අල්ලනකොට මෙහෙම බැලෙනවා. දැන් මේක අල්ලන්න බෑනේ තියෙන්නේ. මේක අල්ලන්න බෑනේ තියෙන්නේ. පේන දේ අල්ලන්න බෑ අල්ලන දේ පේන්නේ. So what Hundred just said was you can't touch what you see and you can't see what you touch. So if you're touching your arm with your other hand, your mind is the only thing that realizes that you're touching your arm. It's not for real. If you try to touch your hand or your hands together and you look at it through the mirror, you can't actually feel it from the mirror. You can only feel it when you're doing it like this. But your hand doesn't realize that it's touching something. It's your mind that creates the illusion that you're touching something. can emotions be illusions? තමන්ට දැනෙන දේවල් මායාවක්. එතකොට එතකොට ටීවී එකෙන් බලනවා මව කුසින් උපදින එක. ඇත්තටමත් බලනවා මස් ඇහි. මේ මහ පොළොවේ වල දාන එකක් ඇත්තටම මස් ඇහින් බලන්නත් පුළුවන්. ටීවී එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙක තාන කොහොමද? හදන්න. Yeah. You grab it differently. Yeah. The image is the same. When your eye sees it, your eye sees it the same. Like think of it as like light wavelengths if you want or whatever. But your eye sees it the same way. It's when it goes into your mind, you think of it differently. Yeah. Did you guys hear that? Yeah. So what she's saying is your eyes are seeing both images as the same thing essentially, but then you realize one thing as of being fake or not there, and the other thing you think is real, but they're both the same situation when you go deeper into it. Yeah. When your mind is thinking that like a person's of fear, is that still is the mind still lying? Yes. Everything is fake. මෙහෙම කරමුද අපි මේගොල්ලන් තේරෙනවා මේ විදියට. දැන් මේගොල්ලෝ මව් කුසින් ඉපදිච්ච දවසේ මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේ ප්‍රභාස්වරීතේ මව් කුසින් ඉපදලා දින්න කියන එක. මැරෙනවා කියන එක මම කියන එක. ඒ මව් කුසින් ඉපදීම පේන්නේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නට නෑ. ඒ දෙන්නට පේන්නේ කොහෙන්ද ඇහින් කනින් මේ දෙන්නගේ. මේගොල්ලෝ ඇහැ කට ඒක පුංචි කාලේ තිබ්බා. නමුත් පුංචි ළමයා දන්නේ නැහැ නේ මව් කුසින් තාම ඉපදලා දින්නේ මැරෙනවද කියන එක මම කියන එක. දැනගන්නේ අවුරුද්දක් දෙකක් ගිහලා අනුකරණය වුණාට පස්සේනේ. ඒක දැනගන්නේ මව් කුසින් ඉපදලා ඉන්නේ මැරෙනවා කියන එක කොහෙන්ද ඇහින් කනින් හදාගන්න හිතෙන්නේ. එහෙනම් කිසිම කෙනෙක් මව් කුසින් ඉපදින්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් මහ පොළොවේ වල දාන්නේ. මහ පොළොවේ මව් කුසය දෙකම හදාගන්නේ ඇහින් කනින්නේ. එතකොට ඊයේ දවසේ ඉවරයි. හෙට දවසේ ඉපදිලා නැහැ. කවදාවත් අතීතයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ අනාගතයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙන්නේ මේ වර්තමානයක් කියන තැනේනේ.
එතකොට මේ මොහොතේ උපදින සිතුවිල්ල තුල මවකුස නැහැනේ. මේ මොහොතේ සිතුවිල්ල ඉදවනකොට මල කඳ නැහැනේ. අන්න ඒක. ඔතනින් ඔක්කොම නිවනම තියෙනවා. දැන් නිවනම තියෙනවා. අදින් පස්සේ බණක් අහන්න ඕනත් නැහැ. ඔක තේරුණා. පුදයට තේරෙනවා ඒක විස්තර. What defines being alive? So if you think about, oh, you're alive, how do you recognize that you're alive? Like, what makes you feel like, oh, so I'm alive? Like, there must be something that makes you feel like you're alive. So thoughts are what make you feel like you're alive. Yeah. If you're thinking, then you're like, oh, okay, I'm alive. You understand that? So thing is, so who told us we were born? Like the thing is, right? We've been told that we're born from our womb, from like a mother's womb, right? But we were told that. Were we actually thinking when we were born from our mother's womb? No, right? So that's something we gained from the outside. Whether we heard someone say it, we were listening, when we looked at someone who said it, we didn't actually think about it and understand. You know what I'm trying to say? So that means we were really alive. The first time we were alive is the first time we thought. So the first time your mom or someone came into your life and said, oh, this is your toy. That's you. This is your body. Yeah? That's the first time you actually thought. And that's the first time you became alive. And if you think about it, if you being alive is a thought, then every time you think is the time that you're alive, and when you stop thinking, you're not alive at that moment. So you're just jumping from one thought to another. Does that make sense to you guys? එහෙනම් දැන් ඉතින් කවදාවත් ඉපදලා නැහැ නේ මොකද? ඇයි අම්මයි තාත්තයි මේක දකින්නේ? ඒ මේගොල්ලෝ දැනගන්නේ පස්සේ කනින් අහලානේ. එහෙමනේ. ඒකත් ඇහි කනයි දෙකනේ. ඒකට එකක් පුරුවනේ. එහෙනම් ඕක නොතේරුම නිසා තමයි සසරා. දැන් එක ජීවිතයකින් ඕක තේරුම් වෙන්නේ. උපසමන්නේ දෙක නවත් රමණීය වෙනවනේ. ඔන්න හේතුඵල දාන. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කට්ටියටම ඒ කිව්ව එක. ඔන්න අප උම්මා කියන ආගන්නකො. දැන් මේ පුංචි බබෙක් වොන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පුංචි බබෙක් මවුකුසෙන් උපදිනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒක පේන්නේ කාටද? ඔයගොල්ලන්ටනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ කොහොමද? ඇහි කනින් දෙපෙන්නේ. මවුකුසෙන් බබෙක් ඉපදුන එක. ඒ ළමයාට මස් කන මස් ආයේ මස් දිව මස් කය තියෙනවා ප්‍රබාසරිතත් එක්ක. නමුත් ඒ ළමයා තාම දන්නේ නැහැ මවුකුසෙන් ඉපදලා ඉන්නේ. මමද මේ ඉන්නේ මැරෙනවද කියන එක. නේ? අම්මයි තාත්තයි දැනගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ළමයා දැනගන්නේ කොහෙන්ද? පස්සේ අවුරුද්දක් දෙකක් එකමාරක් ගිහින් වෙලා කනින් අහලා ඉවරලා මේ අනුකරණය වෙලා ඉවරලා දැනගන්නේ ඇයි කනින් දෙකෙන් නේද? මවුකුසින් ඉපදලා ඉන්නේ මැරෙනවා කියන එක නේ? So the idea that we were born from our like a womb and we'll die in the funeral, everything we see on either TV or we see on photos, but like, have you actually thought about it? Is that an experience you felt? No, right? So like the idea of being born from a womb, the idea of dying at a funeral home, yeah, those are all things that the outside world told us, right? So when we're actually alive, that's our situation. So that's like our thoughts. That's what we can be sure I'm alive when I'm thinking. That's the real being alive, that idea, right? So when we think, okay, I was born, all of these things that came from the outside came from either photos or TV. So that's why we know that we were living an illusion this whole time, because all these ideas that popped into our head, someone had to feed it to us. Oh, the alphabet A, B, C, D, all of these letters, someone told us these things, right? These aren't thoughts that just came to our head. And that's the moment we actually started thinking and being alive, right? So we were actually, as a baby, so that means those little babies, when they're just born, they actually resemble qualities of an arahant in the sense that when they get cut, yeah, if you cut their hand, they won't realize, oh, you cut their hand. They'll just feel one pain. They'll feel the pain of, oh, something happened here. But they won't even recognize this is their hand. Because no one came to them and said, this is your hand. This is your hand. This is your body. None of that. But when someone cuts our hand, we cry twice. One for the pain. One because it was our hand. Yeah? But who told us it was our hand? Yeah, so someone from the outside had to tell all these things to us, but that's all an illusion.
the thoughts, the individual thoughts, that's jumping from one side to the other. That's what's being alive. So when were you really alive? The first time you were alive, was it in your room? No. The first time you were alive was the first time you had a thought. The first time someone came and lied to you and said, "Oh, this is your hand, by the way. This is your leg, by the way." That's the first time you were actually alive, and that's the first time so that you stop having those resembling those qualities of the arhat, where you don't feel that pain twice. You feel the first pain. You don't feel the pain of losing an arm. Yeah. So you see how we are suffering more because we are holding this as our body. We're holding everything that we got told, a toy, anything. Yeah, all of these things, we were told that it was ours. Before we got told it was ours, we didn't think this was ours. We just went, okay, it doesn't matter. The little baby doesn't recognize, oh, this is my toy, nothing. They'll cry or something, but they don't grab it as their own thing, right? And that's where the pain starts happening. That's why we suffer. And that's what brings one thought to another. So the string of thoughts that keep coming, they come because we first grab one thing as mine, and then we keep grabbing another thing, and it just keeps going until the day we die, which is the day, in theory, our body has a last thought. And that's also considered, like, think about, like, a mango tree or something, yeah? The seed of the mango tree, right? That goes to the ground, you put water, it grows, right? And then that's like us growing, our body grows, right? And then when we jump from one thought in our body to the next thought in a different body, so it's being born in a different body, yeah? That's like the mango tree. So after the mango tree dies, the seed from that mango tree goes to the floor again, and another mango tree comes up, right? So it's not necessarily the same thought, the same vinyana or whatever from the first body, yeah? But you're just carrying that same thing. So that's what the whole life cycle is about, yeah? The pump sees the thoughts. The pump. So you're just jumping from one. The pump, yeah. So it's sort of like thoughts, yeah. You could say that your last thought, because you still had a craving, because you still believed this illusion was real, you just jump from that thought to another thought in a different body, right? But again, that's yeah. So it's after you die, yeah. So like your real death happened as a secret life, yeah. So that's the first thing you understand. So were you really alive? Only when you have a thought. That's the real thing, yeah. To the summary of what mentioned, the outcomes of the real realizes what is the outcome. And there is no death, there is no birth. It's the outcome of the exercise. Yeah. Yeah, so if you, so now like going back into the mirror example, yeah, if I put a phone in front of the mirror, right, you think the phone, so the image, right, what your eye sees was the same. It's what what you comprehend from your brain that says, oh, the mirror is fake, but this that's here, it's real. Even before you touch it, right, you've already been somewhere along the way, your memory was told that anything that you see on the mirror is fake, anything you see here, you will be able to touch it. Guaranteed. No one, it's not your secret that you were told that from your memory, from somewhere else. Someone had to feed that to you. Does that make sense? Yeah. So if we can understand that our eyes can only see the image or whatever, our eyes can see the on-time thing, the live feed, yeah? But by the time it gets to our brain, it's delayed. Our brain isn't seeing what that's seeing. Our brain is seeing what it wants to see. Yeah. About the mango tree, your thoughts grow like brain. That's what's feeding you, which is growing you up. So one illusion leads to another. Yes. Yes. So as you said before, thoughts are normally given from something or someone. Like you said before. Yeah. So first thought will be given like that. So after you believe the world is real, after you start believing the illusion, you'll be jumping from one thought to another until there's one moment where you see, oh, I've been living an illusion. Does that make sense? Let's say teacher was the rain, and your teacher taught you something. That's when a mango was born. Your teacher taught you. Yeah. If you were taught something and you started to believe it, yeah, then you're like, yeah. So that's the truth. So the real thing is like, so the way Sangmas explained was that like when we were a baby, right? We technically had most qualities of the arhat. It's just that like we had that one quality, I think is
සායනස අර අපි අර 31ක් තිබ්බට රහතන් වහන්සේලාගේ අර මේ ඒක 31ම නැහැනේ. හැබැයි එකක් තියෙනවා නේද පොඩි ළමයාට අර ඉපදිච්ච කාලේ ඒ මොකක්ද අර එක දේ කියලා ආගස්තුල. ප්‍රභාස්වල. මෙහෙම කරන්න. දැන් ප්‍රභාස්වල හිත purify. ඒක නෑනේ මම කියන්නේ කොහොමද නෑ. ප්‍රභාස්වල පිරිසිදු සිතන එක තියෙන්නේ. ඒක මම කියන එක තිබුණා ප්‍රථමන්නේ කියන එක තිබුණා. නමුත් ගිය ජීවිතේ අර ඒක දන්නේ නැතුව නේද ඔක උනේ. ප්‍රභාස්වල ආපහු උනේ. ඒක එතන ඉඳන් නේද ආපහු කිල්ඩු වෙන්නේ. කිල්ඩු වෙලා නේද ආපහු ප්‍රථමන්නේ ගන්න. මේ හේතු බලන්න. ඔය ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලන්ට? So we still have the pure mind, that one that the Arahant has eliminated all 31 characteristics that make you want to keep living. Yeah, but when we're still born as a baby, we actually don't have 30 of them. We only have the one, which is the pure mind, that idea. But because we need to get rid of that, until we get rid of that, we can't be Arahant. But in order to get rid of that, first we need to get the other 30 as well. So that's what happened when we got taught. When we got taught things, that's like, so the way Sainas explained it, it was like a ship, right? It has one box left to get rid of. But in order to get rid of that last box, you first need to get another 30 boxes, so you know the method to get rid of the last box. Yeah? So you learn the method to get rid of it, and then you start getting rid of it in one box to another box. Yeah? And then you're left with no boxes in the ship. So then that's where you have understood the truth. And then that's where you can be like Sainas said. ඔය මෙහෙම දැන් සියල්ලම කිසිම දෙයක් මඟුලින් පිටිට තන මම කියන එක උපතමන්නේ කියන එක මෙලොව කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි එනකොට මඟුලින් ඉපදෙනකොට මුකටක වදියක් කියනවා නැතුනේ ඉපදෙන. එතකොට සියල්ලර මේ අපි රැවටිලා ඉවරලා සියල්ල මමත්ෙන් හදාගත්තා. මමත්ෙන් හදාගෙන ඉවරලා මොකද වෙන්නේ මේ මඟුලින් ඉපදුනා ලෙඩ වෙනවා දැන් මහලු වෙනවා වයසට යනවා මැරෙනවා. දැන් ඔය කොහොම හිතේ තියෙනවා උපදිලා මැරෙනවා ලෙඩ වෙනවා මහලු වෙනවා කියන එක. එතකොට දැන් සියල්ල හිමි කර ගන්නාට සියල්ල අහිමි වෙනවා. මමත්වය. සියල්ල ඔය හදාගත්ත ලෝකේ සියල්ල මහිමි කරගත්තොත් සියල්ලම හිමි වෙනවා. එහෙනම් මුලම අපිට තිබ්බ පිළිසිදුභාවය නමුත් ඒ පිළිසිදුභාවය අපිරිසිදු කරගත්තා. හිත කිල්ටි කරගෙන ඉවරලා ආගන්තුක කෙලෙස් වෙලා උපතයි මරණයයි මමයි කියන එක. නමුත් ඒකත් හැදිච්ච දර බොරුවක්. පේන දෙයකයිදිත් නැහැ. නමුත් ඒක කිල්ටි කරගෙන ඉවර වෙලා මවුකුසෙන් ඉපදිලා ඉන්න මැරෙනවා කියන එක අපේ හිතේ තියෙන නිසා අපි හැමදාම මවුකුසෙන් උපදින කට්ටිය වෙලා ලෙඩ වෙන කට්ටිය මහලු වෙන කට්ටිය වෙලා. එහෙනම් මවුකුසෙන් උපදින කට්ටිය තමයි මැරෙන්නේ. අතන මවුකුසෙන් ඉපදිලත් නැහැ කවදාවත්. ඒක මේ හේතුඵල ධර්ම දිගට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය දින්ද නොදන්න නිසා. ඒකට උපතමන්නේ ජයගෙන සදාකාලික වෙන්න ඕන අපිට එක ජීවිතයක. ඒකයි මනුස්ස ජීවිතේ ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ. We've been told that the human life is really valuable because the reality is like we just like the way we talked about it. So you're being born and dying, that's through your thoughts, right? So did anyone ever get born from a womb? No. Was anyone really did anyone really die from like a real death in a funeral? No. So like the thing is we need to understand that and we need to be able to like දැන් අර මේ අපි සත්‍යයේ මේ මම කියන එකයි මේ අම්මා තාත්තා කියන එකයි හදාගත්ත තැනක ඇහැට පේන රූපෙටයි තියන්නේ කියන්නේ ඇත්තන අර කන බොන ආහාරයෙන් හැදුණු ධාතු රූපෙටයි තියන්නේ හදාගන්න උපාදාය රූපෙ නේ. ඒකට ඒකට ඇත්තමයි දිත් නෑ. නමුත් ඒකට දැම්මින්ද නේද ලෙඩවීම මහලු වීම මේ කයයි හිත කයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ අපි. ඒකට ඇත්තටම හදාගත්ත පළවෙනි දවසේ ඇස් ඉදිරිපිට හම්බෙච්ච රූපය අර තුන්දෙනාගේ උපමාවෙන් ගන්නකොට එකම රූපය ඇස් ඉදිරිපිට හම්බුනේ තුන්දෙනා තුන් ආකාරයකින් හදා ගන්නවා. නමුත් තුන්දෙනාටම බාහිරින් මෙතනිනුයි ආධ්‍යාත්මික රූපයයි අතර අම්මා කියන රූපයයි මේ ධාතු රූපේ දෙක තුලින් ධාතු රූප දෙක තුල කිසිම කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ. ඒතර නිස්සත්ත්ව නිජීව ශුන්‍ය. අර උපාදාය රූපේ ධාතුවටයි තියෙන්නේ. එතකොට අම්මා ඉපදුනේම නැහැ නේද අතීතේ. එහෙනම් අම්මා මැරෙන්නේ. නමුත් ඕක තේරුම් අරගෙන අපි උපත මරණය දෙක ජයගෙන ඉවර වෙලා ආර්ය ජාතිය දෙනවා සදාකාලිකව මමනීය වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අර ධාතු රූපයට අර්ග දැම්මට පස්සේ අපි උපදින ලෙඩ වෙන මහලු වෙන කට්ටිය වෙලා. ඒකයි. එතකොට ඒකට තමයි උපපාතික උපත කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි උපත. දෙවෙනියට අපි උපත සකස් කර ගන්නවා. අතර මවුකුසින් ඉපදීම, ඒ මවුකුසින් ඉපදීමක් නෙමෙයි අතර මවුකුසින් ඉපදීම දැකලා තියෙන කොහෙද ඇහින් ගනින්නේ. ඒකට ඒක බොරුවක්. අන්න අතරින් දෙවෙනියට උපත සකස් කර ගන්නවා. ඒක සදාකාරී. ඒක තමයි නිර්වාණය කියන්නේ.
අමරණීය. ඕපපාතික විසුද්ධිය කියන්නේ. So the only reason that we feel like we're getting sick and we're getting old, we're dying, right, is because we've linked our thoughts and all of this to our body. So we've been told this is a body, this is our body. So now we're getting older. We're getting older because this just became my body, right? Until a baby got told, oh, this is your body, you were never getting older, right? It's because you've decided the rest of the environment is out here. My body, this is my body, my head, all of this. That's what made you start to get older. Because the idea, you connected your thoughts to your body. Does that make sense? As a child, someone fed that lie to you. And ever since that day, you've been like, okay, my body, this is me, I'm controlling it, all of that. What would happen if you did connect your body? Like, would you stay the same age? So that's the thing, though. You had to be able to. You first had to get fed that lie because it was a story of the 31 boxes in the ship. So you had the one box, but to get rid of that one box, you had to first get the other 30. So now you know the method to get rid of all of it. Yeah. So yeah. So the thing is, after you get, so you see that you're not in your body. So to be able to see that is the mirror analogy that kept happening, right? So how do you see that? You look in the mirror, right, and you see that. So in theory, right, my eye can only see whatever like the mirror sees, right? So can the mirror recognize a person, an object? No, the mirror doesn't recognize anything. The mirror just sees, right? So that's what our eyes do. They just see. But it's what happens in our brain. Our brain makes the differentiation between person, object, animal, anything, right? So before that differentiation happened, everything was the same. Everything's just a mirror, right? So what Sayonasa kept saying is every time we open our eyes, it's like, so like if you take a mirror, right? And you look at the mirror, you know you're not in the mirror, right? And you put the mirror down. Are you in the mirror now? No, you know that even if you put the mirror down, you're not in the mirror, right? You take the mirror up out again, are you in the mirror? No. So that's like what you do when you open your eyes, right? You close your eyes, the mirror's down, okay? You open your eyes, the mirror's up, and you're like, unlike the mirror analogy, you fall for it. Every time you look at the mirror, every time you look outside, you fall for it. You keep thinking, okay, there's a real outside, but you don't fall for the mirror. Do you get what I'm trying to say? Yeah, so, just one more second. So when you put the mirror down as well, that's like closing the world. You're closing your eyes to the world. But again, in the mirror analogy, you knew when you got rid of the world, there's no world anymore. There's no mirror. There's no one in the mirror. But when you close your eyes, you still think the world's around you. But it's not. It's the same situation as the mirror. Does that make sense? So about that, when you pass away, your mirror cracks. That could happen too, right? So when you pass away, Your mirror cracks. so that's like the thing. I don't think you can use it in that sense. Just like understand the idea of the mirror. Yeah. Yeah. Because So, like, I'm trying to say is like, actually forget that idea. Yeah. So, forget what I said. Yeah. හරි තේරෙනවද? කොහොමද අහන්නේ කියන්නේ නරවලට පස්සේ දකින්න කන්නාඩිය කුඩු වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මැරෙන මොහොතේ කන්නඩි පුරුණාහ සමානද බලන දෙයක් නේ පෙනෙන දෙයක් මැරෙන එක දැන් ඒකට පේන්නේ නැහැ නේ. තමන් මැරෙනවා පේන්නේ නැහැ නේ. ඒක බාහිර කෙනෙකුට පේන්නේ. ඒකට බාහිර කෙනා ගිහිල්ලා වල දානකොට වල දානකොට ප්‍රතිබිම්බේ වල දාන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒකට ඒ මායාවන්නේ. ඒ වල තියෙන්නේ, මල කඳ තියෙන්නේ. අපේ මේ ප්‍රසාදවල ඝනත්වයෙන් පේන එක මායාවන්නේ. මහ පොළොව මායාව, වල කපන එක මායාව, වල දාන එක මායාවන්නේ. එහෙනම් අතීතයේ තර තුන් දෙනාටම පෙරුණ එකම රූපය මෙහෙම එක මැවෙන එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ ධාතුවත් ඇහැට පේන්නේ අල්ලන ස්වභාවය තුල ධාතුව තියෙනවාද? ඊට පස්සේ තුන් දෙනාට තුන් දෙනෙක් පේනවා. නමුත් පේන දෙයටයි තියන්නේ නේද තුන් දෙනා හිතර එක්කෙනෙක් හරි. අම්මයි තියන්නේ නැහැ නේද? ඒකනේ අර කිව්වේ මොකද්ද? අතන මස් ටික ඉතුරු කරලා ළමයාට කියනවා මම අරන් යන්න කියලා. අතන මස් ටික ඉතුරු කරලා තාත්තට කියනවා නෝන අරන් යන්න කියලා. අතන මස් ටික ඉතුරු කරලා අක්කට කියනවා නංගි අරන් යන්න කියලා. දැන් තුන් දෙනාට එක්කෙනෙක්වත් හම්බෙලා නැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන් සිතුවිල්ල අරන් යන එකනේ කරන්නේ. ඇත්තටම සිතුවිලි දාන එක. එතකොට මෙහෙම එබෙනෝනේ. එබෙනකොට ප්‍රතිබිම්බය බලලා කිව්වා ඔයාලට. තේරෙනවද? එබෙනකොට මෙහෙම එබෙනකොට ධාතුව පේන්නේ නැහැ වර්ණ රූපෙ පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ධාතුව පේන්නේ නැහැ වර්ණ රූපෙ පේන්නේ. ධාතුව වෙන්නේ මෙහෙම අල්ලනකොට. ඒක කර්මයක්. තේරෙනවද? පුරාණ කර්මය. මෙහෙම විපාකෙ. මේ පේන එක අල්ලන්න බෑ. මේ පේනකොට මෙහෙමයි පේන්නේ. මේ පෙනීම දෙකම එකයිනේ. මෙන්න මේක අල්ලන්න බෑනේ. මම ඒ තුන්දෙනාගේ උදාහරණ සමනස අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳයි නේ සම. ඒ තුන්දෙනා උදාහරණ ඔබ කියන්න තේරෙනවද? අර
husband. So if you think about a newborn child, right? So the child has the child has a mother, right? So that mother, so think about it. To that child, it's the child's mother, right? But you also have but that mother is also a wife to someone, and also a sister to someone, right? So you have this person's sister here, you have their husband here, you have their son here, right? So like the thing is, right? So they're looking at the same person, right? So their eyes are giving the same message, right? In theory, it might be a little slightly different depending on how good your eye is, sort of thing, right? But you're essentially getting the same message. But when you're processing in your thoughts, right? One person says, "Oh, that's your husband," to one person, that's your wife. Someone else is saying, so the puta is saying, "Oh, this is your mother," right? And then here, that's your nangi or akka, that relationship, right? There's 3 different relationships. So doesn't that make it that what you're seeing 3 different people out of one whatever you're seeing here, body or whatever, right? So that's the thing. We need to understand it's not in the outside. What we're seeing is inside. We are looking at something, but we're making our own assumption of it. We're not seeing what we're looking at, sort of. We're actually interpreting it in our own way, right? So when that person dies, or else it doesn't make sense. When the person dies, why is it that someone's mother died, someone's sister died, someone's wife died? 3 people died because of the one body. So was it the body that died, or was it the thought of the person that you had this whole time that died? Yeah, exactly. So everything that's ever died or everything that was ever born, according to you, it was a thought. Yeah. So every person you've ever met, in theory, was a thought. Or else everyone should have the same feeling on the same touch, the same sensation when they look and touch anything, right? Because if that lady got touched by the husband, that would be a different kind of feeling. So if you got touched by a sister, or if you got touched by a son of yours, right? So if there's 3 different sensations and 3 different emotions, and everything different things attached behind it, then it was a different person essentially. That means it was in your brain, it was your thought, right? It wasn't what you weren't looking at something. You looked at something, but what you saw was in your thoughts. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් ඔය රැවටීම නිසා දැන් අපි හිතමු ඔය කියන එක මැරුණා කියලා. මැරුණාට පස්සේ මොකද ගන්නෙ? ඒත් පෙනීමක් නේ ඇහැට. මැරුණාට පස්සේ පේන පෙනීමන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ළමයා යන්නනවා අම්මා මැරුණේ කියලා. අක්කා යන්නනවා නංගි මැරුණේ කියලා. මේ මෙතන ඉන්න කවුද? ඔව් මේ එයා යන්නනවා මේ නෝන මැරුණේ කියලා. නේ? ඒක ගමේ කට්ටියත් එනවනේ. ඒගොල්ලන්ට කාරකුත් නැහැ නේ. දැන් කට්ටියනේ මල එකම මල කන්දනේ පේන්නේ. එතකොට දැන් කී දෙනෙක් මැරිලාද? 4 දෙනෙක් 3 දෙනෙක් නේ. එහෙනම් පෙනීම තුල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේක තියෙන්නේ. So again, the problem's not with our side, because imagine it was now this lady's funeral. So you had the husband coming, the sister coming, and the son coming, along with a few villagers as well, right? Yeah, but then the suffering they feel is different. So the wife, the sister feels a different suffering to what the son feels, to what the husband feels, and the villagers might not even feel anything at all. And if that lady had an enemy, the enemy would be probably happy to see that person gone, right? So was the problem the person, or was the problem what the thought you had in your head? Exactly. Yeah. So if someone dies, in theory, was it the person that died to you, or was it the thought that died? The thought that died. Yeah. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇහැල්ලන්න කියලා මං ආවතින් ඇහැ නෙවෙයි අහුවෙන්නේ මස් ටික. කනල්ලන්න කියලා කන නෙවෙයි අහුවෙන්නේ මස් ටික. එතකොට මේ ඇහැට කටුවකින් යන ගත්තොත් උපදින්නේ චක්කු විඥානය නෙවෙයි කාය වේදනාව. මේ කන මේ කටුවකින් යනොත් අහුවෙන්නේ මොකද? කාය වේදනාව. එහෙනම් කාය මේ තියෙන්නේ. ඒ තේරෙන දැනීම ගත්තොත් දිව. දිවට කටුවකින් යනොත් කාය වේදනාව. එහෙනම් දිව කියන එකක් හිතේ තියෙන. ඇහැ, කන, නාසය, දිව කියන මේ 4 චිත්ත රූප 4ක්. මේවා හිතේ තියෙන්නේ. මේකට සම්බන්ධ නැහැ. එහෙනම් මරුණට පස්සේ පේන්නේ ওই ටිකමයි. පණ තියෙන කොටත් පේන්නේ ওই ටිකමයි. එතකොට නිදාගෙන ඉන්නවා දැන්. ඔයගොල්ලෝ නිදාගෙන ඉන්නකොට අපි හිතමු ඒ පේන්නේත් ওই මල කඩේ විදියටමනේ. නිදාගෙන ඉන්නකොට මස් ඇහැ, මස් කන, මස් නායි, මස් දිව. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉහිලිවර වෙලා අතින් අල්ලගෙන හැල්ලුවේ කිව්වත් හරි. මොකද මස් ටිකමනේ අහුවෙන්නේ. මේ හැල්ලුවොත් මස් ටික අහුවෙන්නේ. මේ අතාල්ලගෙන කිව්වත් ඇහැ කියලා හරි. එහෙනම් එක අතකින් මෙහෙම අතාල්ල ගන්නවා. මේ දැන් අහුවෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඇහැද අතද අහුවෙන්නේ.
මේ කයවල් දෙකම නේද දැන් මෙතන අහුවෙලා තියෙන්නේ. මේ නාහෙද අහුවෙලා තියෙන කයවල් දෙකම. එහෙනම් ඇහැයි කනයි නාසයයි දිවයි. ওই පැත්තේ ඒ හතර අයින් කරා. මේ පැත්තේ ඒ හතර අයින් කරා. දැන් කය විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කය හැදෙන්නේ මොකද්ද සම්මතේ කන බොන ආහාර නිසා. මේක වී ඇටයක් මහ පොළොවට දැම්ම ගොයන් ගහක් හැදුනා. ඒක හේතුඵල එහෙමයි බීජ නියාමයේ. ඊට පස්සේ ගොයන් ටික කාලේ ඉවර වෙලා හැදිච්ච මේ කෙස්ලොන් නියදක් කියන කොටස් ටිකනේ අපි නෑ නමක් දාගෙන තියෙන්නේ. අන්නේ විදිය කියන්නේ කොස් ඇටයක් දැම්ම මහ පොළොවට බීජයක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කොස් ගහක් හැදුනා. කොස් කිරි හැදුනා. තේරෙන්නේ ඒක සායනස් වල අපේ ඇහැ කියලා බලලා ඔක්කොම මස් ඇහැනේ ඔක්කොම අපි පෙරීම කියන්නේ ඇහෙම තියෙන එකකුත් නෙමෙයි. නිකන් මැජික් එකක් නෙමෙයි. මැජික්. So another thing you need to understand, it's a bit trickier, but what we need to understand is that we think that we're seeing from our eyes, right? But it's a different kind of magic that's actually happening. Because in theory, if we smelt from our nose, if we heard from our ears, see from our eyes, right? When we're asleep, then we should still be smelling everything, hearing everything, because we can still have all these happening. They're still there, right? So it's sort of a magic which is, that's also part of the illusion, yeah? And then, so when it comes to sleeping and stuff, yeah. And then, so that magic, right? So the way we can understand it is that, in theory, your entire body, right? Isn't it made from like dirt? If we put it into consideration that everything that like we were made from, I say technically we came from mother's womb, right? But our mom had to eat food or vegetables or something, right? And those vegetables, yeah, they were made from plants, and those plants were made from the seeds. And everything ultimately comes back to the floor, the ground, right? So do you see how even though you consider yourself to be separate from the ground and you consider all these objects to be separate from the ground, everything came from the ground. Yeah, there's nothing here besides the ground. That's all. That's yeah. So everything connects. Everything connects. Yeah. Yes. Yeah. So even though we say we're touching our eye here and we can see from our eye here, we're touching something similar to the ground. We're still touching an illusion. Does that make sense to you guys? Yeah. So it's all a dream. Yeah, it's all a dream. Yeah. So yeah. තේරෙනවද? හීනයක් කියලා ඔව් දැන් එතකොට මෙහෙමත් අපි අරගො දැන් මේ දාලා හිතන් ඉන්න මෙතන හාමුදුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා බණ කියනවායි කියලා. හරිද? ඔන්නෝ මේ විදිහටම කියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ? මේගොල්ලන්ට කියනවා මෙතන කට්ටියටම කියනවා ඇස් දෙක පියාගෙන අහන්න ඕන මේ ගැඹුරු බණක් තමයි කියන්න හදන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඇස් දෙක පියාගත්තට පස්සේ විනාඩි 20ක් විතර මම මෙහෙම කතා කරලා මම කරපු දේශනා තියෝනේ මේ ලැප් එකේ. මේ ලැප් එකේ දේශනාවක් රූපෙත් පේන විදිහට දාලා සද්දෙත් ඇහෙන විදිහට දාලා ලැප් එක මෙතනින් තියලා මේගොල්ලන්ට දැනව ගන්න මෙතනින් නැගිටලා ගිහිල්ලා ඉන්නවා. පැයක් විතර යනකම්. පැයකට විතර පස්සේ ඒ දේශනා කරනවා දැන් කට්ටිය අස්සරින් කියලා. දැන් අර පැය තිස්සේ ඇස් දෙක පියාගෙන අහන්නේ සද්දේ තුලින් ආදු කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. නමුත් ඒ සද්දේ එන්නේ මේකෙන් නේද? නමුත් ඇස් දෙක වහගත්තට පස්සේ තමයි මම ඒක කරලා ගියේ. So now imagine the Swami Master does this, right? The Swami Master tells all of you guys, all right, the Swami Master is going to give a Dharma sermon like now. So, but it's going to be really tough to understand. It's a little deep. So make sure all of you guys listen in very carefully, but close your eyes. That's what the Swami Master says, right? And then after about 20 minutes, right, this is what the Swami Master does, casually, he swaps his real voice for a recording. He leaves a recording there, and then he leaves. But the recording is his voice, right? And we have our eyes closed. So can we tell the difference when our eyes are closed and the recording's still playing? No, right? We can't tell the difference. But say an hour passes and we're like, oh, this is great, I'm understanding everything. And then and in the recording itself, the Swami Master, it says, okay, open your eyes now, right? And then we all open our eyes and then we see, oh, this was a recording, right? But before when we had our eyes closed, we didn't realize it was a recording, right? So we were thinking this is still real. So where was the real and unreal? It was it was in our head, right? That was a thought. Because if it wasn't a thought, it should, like, if it was from the outside, then even when Swami Maharaj left, we should be being able to understand that it was not real. Does that make sense to you guys? Yeah? So the real and unreal is still in our head. It's a thought. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන මම ඊයේ කිව්ව ගොඩේක මෙතන 300ක් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට හාමුදුරුවෝ 300ක් පේන්නේ. මම දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ප්‍රතිබිම්බයයි නැවිදින්නේ. අර බල්ලගේ සමාව කිව්වා කියන්නේ. ඒකට එක එක කෙනාට එක එක හාමුදුරුවෝ පේන්නේ. හැබැයි මමත් නෙමෙයි. මෙහෙම බලනකොට මෙහෙම. මේ විදිහට.
දැන් මෙහෙම බලනකොට මෙහෙම. මේ විදියට බලනකොට මෙතන නැහැ. ප්‍රතිබිම්බය. කන්නඩි ගානේ වගේ. So now what Sonia says back to like, do you remember the example of the mother, how different people felt differently? So again here, the Sonia says, imagine if there are like about 300 people here, right? So it's essentially 300 different versions of the Swami Mansa we're all seeing, because it's our thought that tells us what we're seeing, right? It's not the actual Swami, and ultimately, none of us actually are even seeing the real Swami Mansa, because all of us are seeing different thoughts. Yeah. Is there such thing as the real Swami Mansa? So that's what we need to understand. Is there? Isn't it? Isn't that the idea? This is an illusion. Yeah. So if you keep thinking about it. Yeah. කන්නාඩි මේ ඇත්තටම ඇහැට රූප පේන්නේ නැහැ කියන්නේ දැන් මේ මම මෙහෙම කන්නාඩියට පිළිවෙල වෙලා මේ කන්නාඩියේ තියෙන මූණයි ඇහැයි දෙක වෙන කන්නාඩියකට ගන්නවා. වෙන කන්නාඩියකට මෙහෙම ගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා මෙහෙම බලනවා. එතකොට මේ කන්නාඩියේ තියෙන ඇයි රූප පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ. ඇත්තටම රූප පේන්නේ. මේ ඇහි හැකියාව තමයි පිළිඹුව. මේ පරාවර්තනය කරලා දෙන්න පුළුවන් ශක්තියයි මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම බලනකොට ඉවර වෙලා මෙහෙන් මෙහාට හදලා දීමේ ශක්තිය. මෙහෙන් බලනකොට මෙහෙන් ආරෝපණය කිරීමේ ශක්තිය තියෙනවා. ඒක තමයි කර්ම න්‍යාය. So again, we are going back to like our eyes are like our mirrors, right? So it only just sees what's right there, right? So if we're looking down, we're seeing this area. So our world is currently this bit right here. If we look up, our world is this bit right here. Yeah. So yes, it's all like the magic trick, but we're making the world not according to what we're seeing, because our eyes are seeing this bit, but our interpretation is our thought. And that's like what Simon previously said was like the dogs, right? So imagine a dog goes to a lake, right? And they peep in and they check what's there in the lake. They see their own reflection, right? But they keep falling for it. They keep thinking there's another dog there, and they keep barking, wanting to attack the dog, right? And then they leave. But don't they still think there's a dog there? That's like what we are doing here. So we close our eyes and we're still thinking there's like a dog there. So there's still the world outside. We open our eyes, it's like going and looking into the lake. We're seeing our reflection, but we're thinking it's the real world. But it's our interpretation, and we're not actually seeing the real world. Does that make sense? දැන් මූද උඩින් අපි ගම ට්‍රේන් එකක් යනවා කියලා ගුවන් යානාවක් යනවා. අපි ඒ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්නේ? ලොකු කණ්ණාඩියක් අරගෙන ඉවරලා මූදක් පේන විදියට ආකාශේ පේන්න යන විදියට අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ මත ටීවී එකකුත් බලනවා. අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඔන්න පේන්න එක යනවා පේනවා. මූදක් තියෙනවා මේ කණ්ණාඩියෙන් බලන් ඉන්නේ. මෙහෙම පේන්න එක අනේක මෙහෙම කණ්ණාඩියෙන් බලන් ඉන්නවා. ඔය ඇත්තටම කණ්ණාඩිය පේන්න එකක් තියෙනවද අවකාශයක් තියෙනවද මූදක් තියෙනවද ඊට පස්සේ පේන්නේ කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒකත් පේනවා අපිට. මේ ඇයින් පේන එකයි මේ ඇත්තටම පේන එකයි දෙකම එකයි. නමුත් අපි හදා ගන්නවා ඇත්තටම ඒකට ඇත කියලා හදා ගන්නවා ඒකට නැත කියලා හදා ගන්නවා. අන්න නැත කියන එක එක්කන්දය නැත කියන එක දෙවෙනි අන්තය. ඒ අන්ත දෙකෙන් මිදුණු තැනක හිතක් පනවන්න බෑ ලෝකේ මායාවක් ශූන්‍ය. So what science said is like imagine when we're going in a plane, right? We take a mirror and we check what we can see, the sky, the sea, the plane, anything, right? So we can see all of that through the mirror as well, right? So essentially what our eyes are seeing is the same thing, regardless if we looked at the actual sky, actual sea, or if we look through the mirror, we're seeing the same thing, right? Our eyes are seeing the same thing. But what's telling us, oh, that's fake. What you're seeing in the mirror is fake. What you're seeing there is real. What's telling that thought? So that's the problem. So if we can understand that it's our thoughts that are making the difference, right? So science is example if you just example යාට පස්සේ අර මේ මුහුදයි ඔක්කොම දැක්කට පස්සේ මොකද ඒක විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට මූද කියන එක යනවා කියන එක අවකාශ කියන එක පේන එක කියන එක ඔක්කොම හැට සාපේක්ෂව ඒ පෙනීම මේ පෙනීම දෙකම එකයිනේ. ඊට පස්සේ මත්ස හැ කියන්නේ නෑනේ. අරක නම් ඇත්තම පේන එකක් තියෙන්නේ. අරක නම් කඩම් වැටේ. අරක නම් අවකාශය තියෙනවා මූද තියෙනවා කියන අවකාශය කියන කඩම් වැටේ කියන එක හෙල්ලෙනවා කියන එක මූද කියන එක ඔක්කොම මත්ස හැින්නේ හිතින්නේ හදාගන්න. එතකොට අරක නැත කියනවා මෙතන ඇත කියලාත් මත්ස හැින්නේ හිතින්නේ හදාගන්න. අන්න පේන එක මායාව. So yeah, so with the plane, right? So even if the plane breaks down or anything, we can see it in the mirror as well, right? We can see the exact same thing. So the idea of it being real or unreal, that's all made in our mind, right? So those are the two ends that Soinan is explaining. It's either we're thinking it's either there or it's not there. So they're both wrong. Because if we say something's there,
then it should be there for everyone. It should be the same interpretation. So it's like grabbing the mother grabbing the son, like all those different ways. The husband grabbing her a different way. Does that make sense? So if there was something actually there outside, everyone should see the same thing. Does that make sense? But that's not the situation. We're all seeing 300 different. Some of us we're all seeing 300 different worlds, right? But we can't say that it's not there as well, because that's the other answer that someone saying, right? So that's the problem. If something's not there and it's not there, does that make sense? Because you can't be on either side. That's where Niven is. It's understanding that there's nothing called it being real, and there's nothing called being unreal as well, because both of them are illusions. Yeah. Train of thoughts. What happens if you break the train of thoughts? So that's where Niven is. It's breaking that train of thoughts. So if you break the train of thought after you die, then that means you've reached the end of the journey. Yeah, so the thing is, right, even because we tend to grab one thought before we sort of like, sometimes අපි දැන් මැරෙනකොට අපේ thoughts ඉවර වෙනවා, අපේ සිතුවිලි නැවතෙනවා කියලා අදහස්. එහෙම නෙමෙයිනේ. නෑ ඒක නෙමෙයි. ඒයි සම්මතේ මරණයයි සම්මතේ උපතයයි නෑනේ දැන් මෙතන. ඒ දෙකම තියෙන්නේ මේ ඇහින් කටින්නේ හද පෙළ තියෙන්නේ. එනේ සම්මතේ උපදින එකයි සම්මතේ මහ පොළොවේ වල දාන එකයි කවදාවත් කිසිම කෙනෙකුට දකින්න බෑ. මොකද ඇහින් කටින්නේ ඒක ටීවී එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්, ඇත්තටම බලන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම උපදින්න තැන මේ කන්නේ තියෙන්නේ. ඒක මව් කුසයි මල කඳයි දෙක මහ පොළොවේ වල දානවා කියන එකයි තියෙන්නේ කොහෙද ඇහින් කනින් හදාගත්ත විඥානෙ. ඒක බොරුවක්. එතකොට මේකම ඩ්‍රීම් එකක් වගේ යනවා. මේක කෙලවරකුත් නෑ. නමුත් එක ජීවිතයකින් අපිට නිදහස් වෙන්නත් පුළුවන් මේක තේරුම් ගත්තොත්. මව් කුසින් උපදින කට්ටිය තමයි ලෙඩ වෙන්නේ මහලු වෙන්නේ වයසට යනවා. ඒතකොට මව් කුසින් ඉපදුණු තැනක මේ කය කියන එක ඕලාරික කය නෙවෙයි මනෝමය කයක් තියෙනවා. ඒක දෙකම තේරෙද්ද නැහැ වෙපස්ස. කෙනෙක් කියලා දෙන්න මේ කියන්නේ මේ රූපෙටයි නෑනේ හදාගන්න එක. ඒතකොට මෙහෙම බලලා හදාගන්න එකත් මේකටයි නෑනේ. නමුත් ඔය විදියට ඕක මේකට බැඳගොතින් බල දාන්න වෙනවනේ. දැන් බල දාන්න වෙන්නේ නැති වෙන්න දෙවනියට ඕපපාතික උපදින්න ඕන අපි. එතන මගේ. එතකොට දෙවනි උපත හදා ගන්නකොට ඇත්තටම ඔව් විශ්ව සම්පදය කියන්නේ ශුන්‍යතාවය අවබෝධ කරගන්න අපි දෙවනි උපදිනවා. දෙවනි උපදිනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ නිර්වාණය. එතකොට ශූන්‍යයි ලෝකය. ඒක තමයි නිර්වාණය කියන්නේ. සදාකාලික ජීවිතේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ අම්මා කියන එක අර නිමිති තිබිලත් නැහැ ඇත්තටම. හරිද? තිබිලත් නැහැ මේ නිමිති. අරකට බැන්දට පස්සේ වල දාන්න වෙනවනේ. අන්න මව් මල දුක විඳින්න වෙනවනේ. අන්න මව් කුසයි මල කඳයි. ඒකට මව් කුසෙන් ඉපදීමක් ගන්න මේ බුදුහාමුදුර සදාන් කරලා තියෙනවා. මොකද මව් කුසෙන් ඉපදෙන්නේ. ජාතිපි ජරාපි ව්‍යාධිපි මරණම්පි පංච උපාදානස්කන්ධය දුක්ඛනේ. අන්න පංච උපාදානස්කන්ධය දුක් කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මව් කුසෙන් උපදින කට්ටිය නේද මැරෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම මව් කුසෙන් ඉපදිලා නැහනේ. උපදින්නේ ඇහින් කනින්නේ. ඒ ඇහින් කනින් උපදින තැනත් මේ ධාතුව තුල මම ඉඳලා නැහැ, අර ධාතුව තුල මම ඉඳලා නැහැ නේද? ඕකත් තේරුම් අරගෙන නිස්සත්ත්ව නිජීව සිංහ කියන එක තේරුම් අරගෙන දෙවණියට උපදින වාරී જાතිය. ඒකට රූපයක් නැහැ. මේකට කියන විසුද්ධි දේව නිර්වාණය. So regarding the death and stuff, so again, like what we talked about before, right? Being born and dying, like being born in a womb and dying in a grave, those are all ideas we got taught from the outside world, right? But the reality is we are living thought by thought, right? So what we were taught before, that's not necessarily a situation. So until we break the train of thought, even if we let go of this body, we won't be letting go of the trail. So we'll still be jumping from this thought to different body's thought again. Yeah. So to break the cycle, we need to actually understand that there's nothing called being real and nothing called being unreal, right? So then we can be born without a second kind of being birth, where there's no image involved, because the whole problem is that we are thinking we have we come with an image, we come with a body, but we don't. But so as long as if we realize that we don't actually get attached, we're not attached to the body, right? Then we can be born without a body, right? So that's the kind of life where you don't die, because if you attach yourself to this body, there's a birth involved according to the society, and there's a aging involved, and there's a death involved. If you don't attach yourself to your body, then you're not going to die. That's the second kind of birth that Swami wants to explain. Yeah, so this is Yes, that would be the not dying, the state where you don't die. That's new one. Something they never die. So it's more like there's
ආපහු එකම උපතයි ඒකයි උපතිශේෂ්ඨයි. ආපහු උපදින්නෙත් නැහැ. ආපහු මැරෙන්නේ නැහැ සදාකාලිකයි. අමරණීයයි. Yeah, I think like it's like a person like stay forever. ඒක තැනක් නැහැ ගන්න බෑ විශ්වීය තරම් නේ. වචනයක් විතරයි කියන්නේ. තැනක් නේ. ස්වභාවයක් ඒක පනවන්න බෑ. So it's called. ඒක කතා කරන්න බෑ. Yeah. So it's called. ඔච්චරයි කියන්නේ. Involved in Vishve. So it's a place that you can't necessarily see, or there's no, you can't say it's there and you can't say it's not there, right? So that's the whole thing. So we can't necessarily, it's not necessarily associated with being born again, right? But at least there's no suffering anymore because there's no, we're not under the illusion anymore, right? Yeah. Why, like, what do you mean, like, everything's not real? What do you mean, like, when, like, everything's real too? So I'm saying there's nothing can be put into the category of real, and nothing can be put into the category of not real. Because when we look in the mirror, right, like if we look at a tree or anything, right, the mirror says it's not real in our head, and the tree, like when we look at it as the tree, we are saying it's real, right? So both of these categories are false because you can't have one or the other. That's what we're saying. Yeah. The what, Lucas? The, you know, like, the 32 planes and what's the difference between that and the තුන් ලෝකෙ නිදර්ශන. So I said, අහන්නේ අරූප ලෝකේ කියලා දේවල් කියන්නේ දැන් ඔන්න දෙවියෝ එහෙම අපි කියන්නේ අරූප ලෝකේ. ඉන්නේ ඒ වගේ අදහසක් කොහෙද? මේකේ විවරණය වෙනස්කම් මොකක්ද? නෑ එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ රූප ලෝකයයි කාම ලෝකයයි රූප ලෝකයයි අරූප ලෝකයයි තුන් ලෝකෙම මිදුණා. ඒකට සූර්ය. කිසිම දෙයක් නෑ. ඒක තමයි. So there is the, like what you said, there is the arupa loka, kama loka, rupa loka, but nirvana is elsewhere. It has no association with all three of them. So it's soon අරූප ලෝක කියන්නේ විඤ්ඤාණය. විඤ්ඤාණ රූපයක් නෑ. අරූප ලෝක කියන්නේ විඤ්ඤාණය. විඤ්ඤාණ රූපයක් නෑ. විඤ්ඤාණය නිරුද්ධ කරනවා. අරූප කියන්නේ විඤ්ඤාණය. විඤ්ඤාණය නිරුද්ධ වෙනවා නේද දැන් ඔක. අන්න විඤ්ඤාණ නිරෝධ. ඒක අරූප ලෝක කියන්නේ nirvana නෙමෙයි. නෑ. විඥානයක් නැහැ නේ. අරූප ලෝකෙම නිදා. ශූන්‍යයි. So vinyana is at least a trail of thought, right? So arupa loka still has that, right? So in nirvana we don't have the trail of thought either. So that's why we don't have the vinyana. Yeah. So because of that, we're in nirvana where there's no trail of thought as well as no body. Yeah. සෝනසේ උක අපේ කියන දේ මෙදිලා අපේ කියන දේ බුදුහාමට නැදෙනවා පණවන්න දෙයක් නෑ. නැතට කොහොම ඒක අතිදේකුත් නැහැ නැතිදේකුත් නැහැ. එතනෙත් නෙදෙන. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් රූප දෙකනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම බලනකොට අම්මා කියන රූපෙනේ තියෙන්නේ. එතකොට ධාතු තුරු පාදාය රූපේ තිබිලම නැහැනේ. ඇත කියන්නත් බෑ නැති කියන්නත් බෑනේ. එතකොට අන්න ඇහැ තුරු රූපේ තුරු චක්කු විඥානිතු අම්ම ඉඳලාම නැහැනේ. එතකොට විඥානයක් පණවන්න බෑනේ දැන් බාහිර. මෙතනත් එහෙමයිනේ. අන්න සුද්ධයි. ඒ තත්ත්වය තමයි. ඒක සදායි පණවන්න බෑ ඒක. නමුත් නිවනත් ඒ නිවනට ගිය කෙනෙක් නෑ. ඒ නිවන ඉන්න කෙනෙක්. ඒ ස්වභාවය තමයි මේ ස්වභාවය. ඒක බුදු ස්වභාවය. ඒකත් ඒක කියන්නේ ඒක. So you can explain what is Parama Nibbana? What you going to put Enroll Bante mention? What is Parama Nibbana? If we've understood that technically we don't exist, right? So that's the so we are not real and we're not real. So that's where nirvana is. So technically, even though we say there's a path to nirvana, right? And there's a person following the path, can you understand that there's no actual person, right? It's just understanding that there's no illusion. So if we understand that there's not necessarily a person in the path as well, because if the idea of us being alive, the thoughts and everything, that came from the outside world, right? So if we've understood that, we are already following the path. It's not like you're forcing yourself. You're not saying I am following the path. It's just something that sort of happens as well. Yeah.
මේකෙදි මේ අතීතයේ මේ අපිට සිතුවිල්ලක් පහළ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් අතීතේ. ඒ කියන්නේ ඇහැට රූපයක් පේන්නේ නැහනේ අතීතය අනාගතය දෙකේ. වර්තමානයේ කන්ද සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ අතීතය අනාගතය දෙකේ වර්තමානයේ. ඒ වගේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස. හරිනේ. එතකොට ඒකිනුත් බැලුවොත් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ විඥාන හය අටලොස් ධාතු අතීතය අනාගතය පහළ වෙන්නේ නැහැනේ. වර්තමානයේ අනිත් එක වර්තමානයේ විතරයිනේ හැමදාම හම්බ වෙන්නේ අනාගතයක් අතීතයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැනේ. අතීතේ ඉවරයි ඊ දවස මේ හෙට දවස් පටන් ගත්තේ නෑ අද දවස්. නේ? ඒ සායනස් අපි මොනවා යම් කිසියක් දකින්නනේ. දැකලා ඒක විඥානයක් වෙනකොට අපි දැන් මේක අපි පරක් වෙලානේ සිතුවිල්ල ඒක තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් අපිට කවදාවත් එහෙම එළිය දෙයක් වෙලාවට බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අවද අතීතෙත් එළියෙන් හම්බ වෙලා නෑ ඇතුලෙන් හම්බ වෙලත් නෑ. ඔය ඇතුලෙන් හම්බ වෙලා නෑ එළියෙන් හම්බ වෙලා නෑ. ඒක තමයි අර කිව්වේ. මේකේ මේ ඇහැයි කනයි නාසයයි දිව ශරීරයයි මනසයි අර පැත්තේ මේ පැත්තේ 6යි අර පැත්තේ 6යි විඥාන 6යි. මෙහෙම බලනකොට ඇති වෙලක් නෑ මෙහෙම බලනකොට ඇති වෙලක් නෑ. වර්තමානයේ තුල බලන්නත් බෑනේ. බෑ. වර්තමානයේ නුන් මෙතන. ඒකද බුද්ධ ස්වභාවය. අනිත් එක දැන් බලන්න රූප පේන්නේ අතීතයේ ඇහැට රූප පේන අපිට ඇහැට රූප පේන්නේ අතීතේවත් අනාගතයක් නෙවෙයි වර්තමානයේ. කන්ද සද්ද ඇහෙන්නේ. දිව කන කය ඔක්කොම එහෙම නේද? ඉති වර්තමානයේ නම් සද්ද ඇහෙන්නේ. දැන් මේකට පේන්නේ කියන්න බෑනේ. දැන් මේ ගමු අපි. මේක දැන් පේන්නේ විතරක් කියන්නේ. Can you guys tell me? අතීතය මොකුත් නැතුව. You can't say anything that happened in the past. Can you tell me what you can see exactly now, like live feed? What can you see from there? So can you see the Damn it, chocolate Rafi. now in the present moment without any delay? බෑනේ. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම පේන එකයි මේ පේන එකයි දෙකම පෙනින්න එකයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ බලනකොට මෙහෙම. නෙවෙයි. මෙහෙම පේනකොට මෙහෙම. මෙහෙම බලනකොට මෙහෙම. ඕගොල්ලන්ගේ ඇස් දෙක තමයි මෙහෙම. මෙහෙම. මෙහෙම බලනකොට මෙහෙම. So what's I'm මෙහෙම. trying to say කන්නාඩි ඇස් දෙක. is your eyes are like the mirror. So you can't describe anything that's ever happened using your eyes because you need to use something. So if you say that's chocolate, if you say it's red, if you say it's like it has the link logo, anything on it, right? You're referring to some kind of memory or something in the past, right? How can you describe anything that's happening in this moment here without something in the past? Exactly. And on top of that, like, can you imagine something like, say, you're like, so you say you've got security cameras in your house, yeah? So your security camera itself is like the eyes, your eyes, right? But the TV is the one that's saying you're getting the live feed now. You can see if there's a thief coming into your house, yeah? So the TV is saying that, right? But so like, is your TV actually getting the live recording? There's some delay, yeah? The camera's getting exactly what on live recording, but by the time it gets to your TV, it's a bit delayed, right? So that's like everything you've processed so far. You've never actually, if you think about it, you're thinking in the present, but everything you're thinking of is like the camera. So the camera's seeing everything in the, so eyes are seeing on the present moment, but by the time you've thought about it, by the time it comes to the TV, there's a delay. Do you see how you're thinking in the present, but you're thinking about the past? It's basically means that your eyes are the camera, so when it sends it to your mind, it creates a thought, which means you're thinking about what happened before. Exactly. Yeah. So no matter how hard you try to think about something that's happening in the present, but by the time I see the white color cloth or anything, right? My eyes had already seen that. By the time I thought about it, it already happened. So you can never be in the present moment by looking at the outside world. Does that make sense to you guys? Yes. දැන් මෙහෙම ඇහුම්ද දැන් එකපාරක් අපි එකපාරක් මෙහෙම ඇස් දෙක පියාගෙන ඇස් දෙක ඇරලා බලලා අනිත් දෙවෙනි වතාවේදී ඇස් දෙක අරිනකොට මේ ඇහින්නේ මේ මස්සහ නෙවෙයි හොඳ දෙක පේනවා එක හැකින් එක රූපයක් ඒ මැවෙන මායාලෝකේ දැන් මෙහෙම බැලුවට පස්සේ මෙහෙම අපිට පේනවා මෙහෙම මේගොල්ලෝ පේනවා දැන් මේ ඇස් දෙක පියාගත්තා ඇස් දෙක පියාගෙන ඇස් දෙක ඇරියා ඊට ආපහු වහගත්තා ආපහු වයින්කොට මේ ඇහත් නෙවෙයි රූපයක් නෙවෙයි මේ විඥානයක් මේ කයක් නෙවෙයි ඔක්කොම අවසන් වෙලා තමයි මේ ආපහු ඇස් දෙක වහගෙන ආපහු ඇස් දෙක අරිනවා ඒකත් මෙන්න මේ වගේ දැන් මේ ඇස් දෙක වහගත්ත කියන්නේ මෙතන මුකුත් නැහැනේ වහගෙන ඉන්නකොට ඇරිනකොට ආපහු වැඩි කියන්නේ මේ වගේ
අප මෙහෙම බැලුවත් එකයි මෙහෙම බැලුවත් එකයි. මෙහෙම කට්ටියනේ. මේක බේරගත්තා. අප වැව. අවදාවත් ඉතින් හම්බෙන්නේ. ලෝකෙ එළියෙන් නෙමෙයි ලෝකෙ තියෙන්නේ. පොළොව තියෙන්නේ එළියේ, අහස තියෙන්නේ එළියේ. පුළුවන් නම් අර මේක පෙන්වලා දෙන්න. අර මහ පොළොවේ වලක් කාලා ඉවර වෙලා මැටි ගුලියක් ගන්නවා. මැටි ගුලියක් අරගෙන ඉවරලා ඒකේ බුදු පිළිමයක් හදලා තියෙනවා. එතකොට කණ්ණාඩියෙත් ඒක පේනවා. ඒ උපම කියන බලන්න. එතකොට මේ කයයි මේ මහ පොළොවයි දෙකක් නෙමෙයි. එහෙකුත් නෙමෙයි. මැවෙන එකක් පොළොවේ අඩිය තියෙනකොට. ඇහැට පේනකොට මෙහෙම මැවෙනවා මායා ලෝකය. අඩිය තියෙනකොට පේන ලෝකෙ නෙමෙයි අඩිය තියන්නේ. එතන ස්කන්ධය වෙනවා මේ. With another analogy, right? It's so say there's so you have a mirror, yeah, and there's the ground in front of the mirror, right? So what you're doing is you're gonna dig a hole, right in front of the mirror, so you can see the mirror can see what's happening. The mirrors are like your eyes, yeah, so you can see exactly what's happening. So you've dug a hole, right? And using the dirt you just dug out, you're making a Buddha statue, right? And then you cover the hole with some dirt as well. So you can do that, right? It's dirt, yeah. And you leave that statue on top of the dirt. Okay? So now what do you see? This dirt and the statue, right? So now the thing is your eyes saw the whole thing happen and it was dirt the whole time, wasn't it? Can you say there's a statue now? Because it was dirt, right? So you can't say there is a statue and you can't say there's no statue. Do you get what I'm trying to say? Yeah. Yeah. So it's your thought. It's in your head that you made up that there's two things now. There was already originally one, but now you just made two things out of one thing in your head. So that's what we're doing with everything in the world. Everything, your mind is saying this is different to this is different to this. Ultimately, it's like what just happened with the dirt. You just molded a statue out of the dirt, and now you're saying it's statue plus dirt. So that's like you saying you plus your mom plus your dad. It's all just statue plus dirt. It's the same situation that's happening. You're just molding more people out of the dirt, sort of thing. Does that make sense? Because you came from food and everything as well. Yeah. So this is relating to the thing that you said about the ground. Yeah. Right? So everything is connected to the ground. Yeah. So that's what you're saying, right? So yeah, so in the analogy, so if you think about it that way, so if you take something out of the ground and you say there's two things now, you can't say the statue's not there, right? But you can't say the statue is there because you just saw it coming, you just made it out of the ground, and it was only grounded originally, right? So that's where you can't say there's something really there. You can't say something that's not there. You can't put it in either bucket. Yeah. Yeah. So it's neither, because if you're saying there's something there, that's still a thought. If you're saying there's nothing there, that's still a thought you have. Does that make sense? Yeah. So you're in a situation there's no thought. If you want to find a situation there's no thought, that's nibbana, right? So there's nothing real there, and there's nothing unreal there as well. You have to get rid of the train of thought. You have to know that the world isn't real, but it is real. But in between that, So how do you get the truth? So you just need to keep thinking about it, and you also need to understand that you yourself were made up. You were an illusion, right? Is it like the boxes? මේ අවකාශය තියෙන මේක අවකාශය වහලි වෙලා කන්නඩි Oh, දාලා yes. අවකාශය Yeah, පොළොව so you're කෙරේ supposed to කන්නඩි take දෙන්න. one out of Add thought. There's one box and you add thought to take all of those boxes out. ලොකන්නයි අතේ තියර ගොළුවා. ඒගොල්ලන්ව බලන්න ගියා. ඕක ඇතුලේ තියෙන අවකාශය ඒක කොහොමද දෙන්නේ කියලා ඒක බලුවක් තියෙනවා. කන්නාඩි අවකාශය ගොළුනේ. ඊට පස්සේ පේන් එක ඉස්සු විදි කියලා දෙනවා. ඒක නම් නියම තැන අපි හොඳට පැහැදිලි කරන්න ඕන මම. අදික කන්නඩිය තන්ද? ඒකෙම ගියා. පුළුවන් දෙයක් පැහැදිලි කරන්න.
එතකොට නිකන් අවකාශයේ මේ වගේ කණ්ණාඩි තියලා නිකන් පෙන්නන්න ඕනේ මේ වගේ තැනක. මෙතන නෑ නිකන් මෙතෙන්ට කියනවලු යවත්‍රි විදිය. තේරෙනවද? එතකොට ඒගොල්ලෝ නිකන් මේක දිහා බලන් ඉන්නවා ටිකක් කියලා. මෙතන අවකාශයේ මෙතනයි මේකේ. හරි මෙතන දිහා බලන් ඉන්නවා ඇස් ටික ඔල්ලන්නේ නැතුව. ඉතින් මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා වතුර දීලා තියෙනවා. ඒක නියමටම වෙන්නේ. බොරුවක් කියනවා. මෙහෙමනේ හරියටම අහගන්නේ. දැන් මෙහෙම කියවනේ මෙතන මොකුත් නැහනේ. මේගොල්ලන්ට මේක මෙතනම බලන්න. දැන් මේ බංකුනේ තියෙන්නේ. මේකම දිහා බලන් ඉන්න තියෙනවා. මේකෙත් බංකුව පේනවනේ. මෙතනක් තියෙනවනේ. කොහොම බලන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් මේ වතුර විදුරු යට තියෙනවනේ. ඔන්න ගෙනාව නේද? අයින දැන් මේකෙත් යට තියෙනවනේ. මේකෙත් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මේක ගන්නවා මේ ආපහු එතන දිහා බලන් ඉන්නවා. ආපහු මේක ගන්නවා මෙතෙන්ට. ආපහු කන්නාඩිය ගන්නවා මේ හරියට. මෙතන මුකුත් නැහැ දැන්. අන්න මෙතෙන්ට ආව ඊට පස්සේ මේක ආපහු මෙතෙන්ට ගන්නවා. අයින් කරනවා. ඒක නැහැ කියනවා. දැන් ආවා කියනවා මෙතන. ඔන්න කරනවා. ඒකෝට මේක මැද තියෙන අවකාශය. So now we're going to understand what the content of AI and stuff is as well, right? So here, you know how we can see the table right now, right? So the mirror and stuff. So we realized that if we can see something in the mirror, it's the same thing that in theory that we're seeing in our eyes, right? So here, there's technically just like what we're seeing now is the table, right? So now I'm going to just move this around, right? So you can see the water on both sides, and we can understand. We already understood that if there's something we're seeing on both, we can't say it's real or not real, right? So now we're going to see if I close this, yeah. Can you see how there's trapped air inside now, right? So we're thinking there's trapped air. So here, when I look at it through the mirror as well, can't you see that there's technically trapped air inside the mirror? So is there trapped air inside the mirror? So if there's no trapped air inside the mirror, why would we say there's trapped air inside the glass? So do you see that? So even the idea of air, the idea of space, wind, we can use this to understand it's all an illusion as well. So the idea of space, so thinking that there's the space here, right? If we can use this analogy, if there's nothing in the mirror but we can see it, right? Yeah, because we can see that, yeah, it's the thought that's creating air, space as well. Because we saw here, we can tell that there's space, right? We're saying that there's space through here, right? In here. So when I move this around, right? Can you see that technically the space is in theory moving as well or something, right? But is there something in there? Is there space in there? No. So why are we saying there's space in here? So where did that difference come again? If we saw the same thing, the difference again happened in our thoughts. Exactly. Yeah. So that's an illusion as well. टेक्निकल वाडी करवाना आप उन्हें कितना ले आने दिया आप वो वाडी करवाना इतनी नहीं बनी इतनी तक नहीं उतनी कोड़ी रह जाने पंद्रह दिन आसने पे नहीं दिया हाँ एक दिया एक पे नहीं दिया खाना दिया जाने और आगे टिका पे बाला नहीं दिया ये ही बाला नहीं दिया मैं इतना बाला नहीं दिया because my pain is So after you've seen it, right? The thing is you've seen that it's an illusion, right? So when you're living in the real world, after you've at least seen it, you know that you're living in illusion, right? So you're not going to try and grab it, you're not trying to try and make everything yours. Does that make sense? So
So you're just relaxed after that process. Pardon? Like, you know how you said half an hour, so it's like, for example, like, you know how